With which case should we give example? Sorry, Mohit. With example you can give, but you cannot use only example. You have to say statement also. They have to make sure that you understand in the step in the f of y is equal to x. இது ரெண்டுமே keywords for them. If this Yes, is ma'am. not there, they will not give you full marks. They have right to reduce marks for you. But example will make them realize that you know the problem. So it's not that you're bluffing and just saying hence proved. So ரெண்டுமே important for this question. சரியா இது this was an easier question because it was there in your sample paper itself. So sample paper oda first sample paper. So first sample paper la I think you also had another relations and functions question where it was a 5-mark question for us. Yeah, what was that question? So relations and functions ke NCERT podumana enough, but you have to do the miscellaneous also once because we don't know where they will ask the questions from. So mostly it is an equivalence relation type of question. So equivalence relation question, when they are asking you, they are giving you choice, or they had given you choice also there in the previous question in the question paper. But in the Vati, when they are asked you in the second additional practice paper, they had not given you, they had not at all given weightage for relations and functions. So relations and functions came only in your question actually varla relations and functions. I don't think even a single question came. Code mine on to ஒரே ஒரு 1 mark that they had asked. Very sad. Okay. So let's go to some questions from past papers for relations and functions. This full theory. So theory nala, what all you're going to study for the theory, you have to make a note of it. In the bijectiva illaya, transitiva, equivalence relation. So all these questions you have to be thorough in this. So now it's like clues I had given you for this question. So second, let's take one example. So you have a function a is equal to a comma b such that a minus b is even. Prove that it is an equivalence relation. Prove that konja easy. Because you know, somehow you have to prove, that's all. Is it ni kekkumbodhu dhaan maatipom nambo. I have told you so many times, whenever modulus comes, it is going to be very easy to prove it is an equivalence relation. In a modulus vanda negative numbers, positive numbers same aidum. Yes ma, who's going to say statements? Arthanala start pannuma. Arthana first step arthana. What can I do for this ma? To prove reflexive. Neat present பண்ணுங்க. Paper presentation பத்தவே பத்தாது. You are just writing it as if ஒரே கிறுக்கி தள்ளிருக்கீங்க. நீட்டா present பண்ணாலே பாதி marks they will just, you can hide some errors there also. Okay, so reflexive. Reflexive you have to check for a comma a. So for every a comma a belongs to R, a minus a 0 is even. இல்லையாப்பா கரெக்டா? So always it is an even number, which implies it is reflexive. Can I say this? Accepted upon. Next potuma. For symmetric, for every a comma b and b comma a as a part of R, for every a comma b as a part of a minus b modulus is and b minus a modulus is even. A minus b is equal to b minus a is an even number if a comma b belongs to R. Why pa? What is a and b? In the set, specific set la, illaya? Because this is going to be, when I say, give some examples and check also if you want. A minus b is an even number. If a minus b is an even number, that is when I say 1 minus 3, then 3 minus 1. Both are going to be even. If a minus b is even, b comma a, b minus a is also even. So I can say that b comma a belongs to R. So R is symmetric. Can give some values and check if they ask you yes or no keta. Illana, you know definitely it is the answer.
So for proving transitivity, we have a little two cases here. So A comma B, B comma C implies A comma C you have to prove. So inge first you can say A minus B is even implies there are two cases for this. For example, both are odd or both are even. Yeah. So when both are so A minus B is even and we know B minus C is even. Now let's take a case one. We'll take B is even implies A, B, C all are even numbers. So all are even numbers nu sonnumbodhu A minus B is even, B minus C and A minus C all are even numbers. Take some examples if you want, but no need. Case 2. A, B, C are all odd. Then also you can prove this B minus C and A minus C. They are all even. So A comma C belongs to R, which implies transitive. So இது வந்து story. Even though you know the answer very well, don't just bluff something. சரியா? Write what they want to know. So all the questions from your NCRT, go through that once. Make a schedule. Make a schedule for preparing. So I don't know how you have prepared for the next 1 week. என்ன பண்றீங்கப்பா இந்த 1 week you have crucial time. Next week at least I think you will start preparing for your English exam. இல்லையா? So but at least now I think this 1 week you have time where you can spend some time on your all your subjects for that matter. Right? So maths la, I think it is better you divide it into two and you choose a little topics here also and you just start practicing some common questions. So at least NCRT or round if you can finish it off now, it will be helpful to do sample papers before your board exams. சரியா? So plan like that, make a small plan. In the question la straight from your head you have to write. இதுல வந்து there is no use in thinking on the spot. அங்க போய் யோசிச்சுலாம் எழுதுதில்ல. You should have pre-made answers for all these. When they ask you equivalence relation, you should know modulus questions. இப்படிதான் I am going to prove. So this is one question they have asked recently. Then இதே மாதிரி model. அந்த n to n always they are asking you that question. நம்ம போட்டோம் இல்லையா n plus 1 by 2, n by 2. நிறைய வாட்டி they have asked that question also. So prove that one famous question which I always think that you should know is equivalence relation கேட்கலனா then what they can ask. So மத்ததெல்லாம் you know கண்ணா என்னன்னா so let's say third question. And the triangles, NCRT questions, the triangles, prove that they work at the same place, exactly 7 centimeter taller. இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். NCRT எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. X comma y such that X is exactly இதுக்கு என்னப்பா ஆன்சர்? What is this? Find out if it's reflexive, symmetric, transitive. Not reflexive, not symmetric, not transitive. கிளாஸ் மறந்துட்டீங்களா? வேற கிளாஸ் இருந்துச்சா? மேம் நான் மெசேஜ் பார்க்கல, கிளாஸ் மறந்துட்டேன். ஸ்டார்டிங்ல நானும் பவ்யா மட்டும் இருந்தோம். அப்புறம் சாரு ஜாயின் பண்ணா. அவ்வளவுதான். நானே கிளாஸை கடன் வாங்கி இன்னைக்கு சார் வந்து கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் வந்து நல்ல வேலை அவர் ஏதோ வேலை இருக்குன்னு சொன்னாரு. அங்கங்க கடன் வாங்கி கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதையும் நீங்க வர மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே கண்ணா. So this is equivalence by negation la ma'am. It's not symmetric. Correct. So இது reflexive you have to give a reason but இல்லையா? So x is equal to y plus 7. அப்படின்னு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா then you can say if it has to be reflexive you have a comma a. You cannot say this இல்லையா? A is not equal to a plus 7. X-க்கும் y-க்கும் பதிலா a and a substitute பண்ணீங்கன்னா a is not equal to a plus 7. So a comma a does not belong to R. Similarly symmetric. If you are taller than me, I will not be taller than you. இல்லையா? So a is taller than b implies b cannot be taller than a.
So a comma b belongs to R implies b comma a cannot belong to R. ஆனா இது புரியுதா? இது சாரு, திவ்யா உங்களுக்குப்பா இந்த கொஸ்டின் புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. Transitive on the other hand, இது வந்து நம்ம போட்டு பார்க்கணும். because a is equal to let's say b plus 7 இல்லையாப்பா? x and y க்கு பதிலா a and b போட்டிருக்கேன். Now we can say b is equal to c plus 7. Now let's equate it. b க்கு பதிலா c plus 7 போடலாமா? a is equal to c plus 7 plus 7. இது நீங்க போட்டு பார்த்து தான் காமிக்க முடியும் அவங்களுக்கு. So a is equal to c plus 14. So a is not c plus. What we have to get is a is equal to c plus 7 கிடைச்சிருக்கணும். a comma c யும் belongs அப்படின்னு சொன்னா. But no, a is equal to c plus 14. So a comma c also does not belong to R. So it is not transitive. 2 mark 3 markல கேட்கறதுக்கான chances நிறைய இருக்கு இந்த question. Or 1 mark questionலயே they can ask you to choose whether it is equivalence or not. So it is not an equivalence relation. So இந்த மாதிரி equivalence questions anyone பார்க்கன டவுட் இருக்காது இதுல? ஆனா இந்த மாடல் புரியுதா உங்களுக்கு? equivalence just NCERT ஒரு வாட்டி நல்லா இன்னொரு வாட்டி போடுங்க. ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் questions they will ask. They will not go much beyond the book for this. So இது இல்லாம வந்து let's say cube equations மாதிரி எடுத்துப்போம். We will do one more model. இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறீங்க. பட் ஆக்சுவலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடல. We have done these questions before also. Let's take show that நான் போடலாம் உங்களுக்கு. நீங்க கண்டுபிடிங்க. Find the type of this relation. R is equal to a comma b such that a is less than or equal to b cube. இது ரிஃப்ளெக்சிவா, சிமெட்ரிக்கா, டிரான்சிட்டிவா அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க. நீங்க வேல்யூ இல்லாம இந்த கொஸ்டின் போட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. This will work only for 1, 1 இல்லையாப்பா? இல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகுமா? எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 2 cube. I think it will work for all இந்த கொஸ்டின் டெக்ஸ்ட் புக் தானே. And it will work for all the natural numbers இல்லையா? பட் ஃபிராக்ஷனுக்கு ஒர்க் ஆகாது பாருங்க. சரியா? இது வந்து அவங்க கொடுத்திருக்கிறத பொறுத்து இருக்கு. சோ இது வந்து டொமைன் வந்து R in a comma b belongs to R னு கொடுத்தாங்கன்னா இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாது. அதே a comma b belongs to natural numbers னு கொடுத்தாங்கன்னா இது பாசிபிள். சோ ஒரு வேல்யூ இந்த வேல்யூ எடுத்திருக்கோம். இது வொர்க் ஆகுது நமக்கு. Whereas when I take a fraction number it is failing. So I can say it is not reflexive. புரியுதா ஏன்னு சொல்லிட்டு a less than or equal to b cubeல a comma a எடுக்கும்போது when I take a fraction it is failing. So not reflexive. இப்ப சிமெட்ரிக்கும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம். சொல்லுமா காவ்யா? And if we take natural number also, it's not reflexive in aunty. ஏன்பா? Because only for 1, 1, இல்லையே 2க்கு வருது இல்ல. 2 is less than or equal to 2 cube தானே. but a is not equal to b aunty. a comma b னா 2, 2 காவ்யா. Like ஆனா a reflexive வை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். a comma 2 a comma b தானே இருக்கு. b cube பண்றோம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல. பட் நம்ம எடுத்துக்கிற வேல்யூ 2 தானே. 2, 2 ன்னு எடுத்துக்கிட்டு b க்கு பதிலா நான் 2 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கியூப் ஃபங்க்ஷன். சோ அது ப்ராப்ளம் இல்ல நமக்கு. ஏன்னா இதே மாதிரி ஒரு क्वेश्चन 1 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டி. நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப வொர்க் ஆகுது இந்த क्वेश्चन. ஈவன் ஐ திங்க் இன்டீஜர்ஸும் வொர்க் ஆகும். ஏன்னா நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வொர்க் ஆகாது மறுபடியும். ஏன்னா நெகட்டிவ் நம்பர் வந்துரும் கியூப் பண்ணீங்கன்னா. சோ எதுன்னு பார்க்கணும்.
காவியா எனக்கு புரிஞ்சுச்சான்னு தெரியல. இங்க வந்து நான் 2 தான் போடுறேன். அதனால இது ப்ராப்பர்லி இட் வில் வொர்க் ஃபார் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் ஃபெயில் ஃபார் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஸோ இதே வந்து Okay. சிமெட்ரிக். சிமெட்ரிக்ல வந்து A, B, B, A. So let's say 2, any number போட்டோம்னா 2 is less than or equal to 3 cube. True. அப்போ 3 cannot be less than or equal to 2. 2 cube. Not possible. Possible இல்ல தானே? Possible அப்பா. Symmetric. Let's take இது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எனக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு. 2, 9 எடுத்தேன் நானு. அப்பதான் ஃபெயில் ஆச்சு. இதெல்லாம் ஒர்க் ஆச்சு. 2, 9 போடும்போது 2 less than or equal to 9 cube. இது true. Whereas 9 less than or equal to 2 cube வரும்போது no. ஏன்னா 8 தான் இங்க வருது. ஸோ இது ஃபெயில் ஆகும். ஆனா எடுத்ததும் ஃபெயில் ஆகல. 2, 3க்கு எனக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு. நான் போட்டிருக்கேன். 2, 5 வரைக்கும் ஒர்க் ஆயிருக்கு. But when I went to 9, it started failing. So A, B belongs to R க்கு B, A does not belong to R. So not symmetric. இது இங்க டிஃபிகல்ட்னு இல்லப்பா. பட் வேல்யூ மட்டும் வச்சு நீங்க போடலாமா? போடக்கூடாது. நீங்க வந்து இங்க இத சைடுல போட்டுட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். அவ்வளவுதான். நீங்க எடுத்துக்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அவே A, B belongs எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்ல. பட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் do the working out, show that you have understood the problem and then write statements for them. So இதுதான் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர்லயும் இருக்கு. எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர் கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா they are asking you to write A, B belongs to R, A does not belong to R. இதெல்லாம் they are asking you to write here. டிரான்சிட்டிவ் அதே மாதிரி இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் ஏன் மார்க் பண்ணிருக்கேன்னா இது கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரிக்கியாவே இருந்துச்சு. கடைசி வரைக்கும் வந்து இட் வாஸ் கிவிங் தட் ஃபீலிங் தட் வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் ராங்கா. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடும்போது ஈக்குவலன்ஸா வந்துச்சு எனக்கு. எல்லாமே சூப்பர் வெரி நைஸா சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. தென் I saw the answer key. They are saying no, it is not an equivalence relation. Then I went back and saw. அதுல ஒவ்வொரு புக்ல ஒவ்வொரு மாதிரி they have given. But ideally answer is not equivalence தான். அப்ப not an equivalence relation அப்படின்னா வேற எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I just combine the answers from various books for you. அதுல வந்து சில புக்ல வந்து எக்ஸாம்பிள் மட்டும் போட்டு விட்டுருக்காங்க. பட் சில புக்ல அப்படி இப்படியும் எழுதியிருக்காங்க உங்களுக்கு. பட் டிரான்சிட்டும் அதே மாதிரி தான். ஸோ A is less than or இது என்ன ப்ராப்ளம்னா வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். A should be less than or equal to B cube and B should be less than or equal to C cube. இது ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூனா 1 மட்டும் தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. ஸோ 1 is less than or equal to 8 and 2 is less than or equal to அப்போ we have to prove A is less than or equal to C cube. 1 is less than or equal to 27. Satisfy ஆயிடுச்சு எனக்கு இந்த கொஸ்டின்ல. Then I went on for another set of values. இதுவும் போட்டிருப்பாங்கப்பா உங்களுக்கு. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. நான் இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை இப்போ இது கரெக்டா ஒரு பேர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஐ ஹேட் டு ஃபைண்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து 8, 3 and 1.5. இந்த 3 வேல்யூ எடுத்து தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் இதை. இது ரெண்டுமே ட்ரூ. பட் this is false. Does not belong to R, so not transitive. So very tricky question this was in terms of நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் நீங்க போட முடியும். But you will know the answer. If it's a 1 mark question, you don't have to bother. You already know the answer. But if at all they're asking you as a 2 mark question also, then you have to choose which values you are going to choose. எல்லா வேல்யூக்கும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒர்க் ஆகாது. So இதை விட பெட்டர் ஆன்சர் இதுக்கு கிடைச்சுன்னா நான் சொல்றேன். But as of now, this is what is the best I have for this question. So equivalence relationல வந்து same number of pages இருக்க questions, இந்த மாதிரி questionsலாம் you can do. So I don't think that is going to be a problem for you. அதே மாதிரி values கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பண்ண சொன்னாங்கன்னா you can write. இப்போ இதுல ஒரே ஒரு question இருக்கு இல்லையா, நமக்கு equivalence classes எழுதுற question. This is question number 5. Again நான் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். Not much inputs from you. So there is given a set 0, 1, 2, etc. up to 12. And then you have a relation
So இது வந்து A minus B. என்ன கொஸ்டின் பா 9th போட்டிருக்கேன். டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டினா? A minus B is divisible by 4 அந்த மாதிரி கொஸ்டினா அது? A minus B is a multiple of 4 பா. சரி, the question is in NCERT 9th question தான். Show that each of the relation the relation வந்து it is an equivalence relation னு சொல்றாங்க. Second part of the question is easy. A is equal to B is an equivalence relation. நம்ம ரொம்ப ஈஸியா நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஆனா டெக்ஸ்ட் புக்ல இந்த எக்ஸசைஸ்ல வந்து 15 questions தான் இருக்கு உங்களுக்கு. 14 and 2 MCQ. அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் 1.2லயும் வந்து you have only very limited number of questions. 12 questions தான். So hardly 1 hour job. ஸோ அதை நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா 1.3 கம்ப்ளீட்லி கான் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு 1.3 ஃபுல்லாவே கிடையாது. எப்பயுமே உங்களுக்கு இதுல மிசலேனியஸ்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது மிசலேனியஸ் எக்ஸசைஸ்ல இருந்து. ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் 1.1 அண்ட் 1.2 தரவா போட்டீங்கன்னா போதும். தென் எக்ஸாம்பிளார்ல இருக்கிற முக்கியமான கொஸ்டின்ஸை வந்து ஐ வில் ஆல்சோ மார்க் இட் அப் ஃபார் யூ. ஸோ வெல் வி ஆர் டூயிங் த ரிவிஷன் ஐ வில் ஆல்சோ மார்க் இட் அப் ஃபார் யூ. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நீங்க அதை மட்டும் படிச்சீங்கன்னாவே போதும். ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா they have been asking this equivalence classes concept from this question only. அப்போ they have given you so all these multiples நம்ம எழுதிக்கிறோம். ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? யார்ப்பா ரிஃப்ளெக்சிவ் சொல்றீங்க எனக்கு? How will you prove it is reflexive? A, A minus A is equal to 0. Multiple of 4. Belongs to R. இல்லையா? நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக் ப்ரூவ் பண்ண போனீங்க. Modulus of A minus B and modulus of B minus A are multiples of 4. If A minus B, modulus of A minus B is a modulus of 4, it implies that when you do B minus minus A. also, it will also be a multiple of 4. So definitely you know this. இல்லையா? So symmetric வந்து you can directly say that it also belongs to R. Now transitive. A minus B modulus is 4x, which also implies that B minus C is a multiple of 4x. Then A minus C is a multiple of 4x. Which implies, இப்போ I have I'm adding these two equations. பண்ணலாமாப்பா? Can I do this? Yes, sir. Easier to show. Write in words also. So I can add 1 and 2. I know this. If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, it means this is what it is. So I'm adding both these equations. So I'm going to get that it is a multiple of 4 anyways. So A comma C also belongs to R. So it is a transitive relation. இப்போ இதுல write the equivalence classes related to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So equivalence classesல வந்து when I am writing it, I have to write till அப்படின்னு பார்த்தா 1ல ஸ்டார்ட் ஆகணும். So 1,5 1,9 அவ்வளவுதான். ஏன்னா 1,13 வருமா இருக்கும். பட் 1,13 is not there இல்லையா? So I can write this is 4 difference, இது 8 difference. அடுத்தது 12 difference வரணும் எனக்கு. அப்போ 12 minus 1 வராது. 13 minus 1 தான் வரும். So that is not there. So only these two are my values ma. So related to what are the values related to 1? அப்படின்னா 1, 5 and 9. These are my 3 elements which are related to 1. Equivalence classes ஓகேவா? Equivalence classனா ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இல்லப்பா. அதுல இருந்து உங்களுக்கு கேக்குறாங்க. You have to just take and write it from there. So மத்தது எல்லாம் உங்களுக்கு இதுல NCERT questions தான். Let's do one question of the type where they're asking you to prove it is 1 to 1 and on to. So the next exercise, first exercise இவ்வளவுதான் கண்ணா questions. Equivalence relation, equivalence class. இது ஒரு வாட்டி just NCERT மட்டும் தான் I will say. Not even outside your book. Just NCERT, give a reading. I think it's a 6th question.
Next exercise you have your simple functions இல்லையா? So prove that யார் சொல்றீங்க? Function from n to n f of x is equal to x square. 1 to 1 or on to apa? Is it 1 to 1? It is on to. Yes To or no? prove it is 1 to 1, you have to do f of x1 is equal to x square 1. F of x2 is equal to x square 2. F of x1 is equal to f of x2. X1 square is equal to x2 square. X1 is equal to x2 because it's n to n, natural numbers. Yes. So it is 1 to 1. So it is 1 to 1. For on to, we need to assume f of x is equal to y. X square is equal to y, x is equal to root y. But it's not on to. It is obvious also from the question இல்லையாப்பா? When I say natural நம்ம சும்மா எக்ஸாம்பிளும் போடுங்க, தப்பே கிடையாது. 1 2 3 4 இங்க வந்து 1 so 1 f of x is equal to x square. 1 க்கு 1, 2 க்கு 4, 3 க்கு 9. Maybe இங்க 16 போட்டீங்கன்னா இது கிடைச்சிரும். From the question itself you can see it is 1 to 1. There is no problem in 1 to 1. But நிறைய எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து the range is not equal to codomain. இல்லையாப்பா? So you can definitely say it is not on to. இல்ல அவன் சொன்ன மாதிரி, but these two steps are very crucial. In the step and in the step. So based on that only you will get your full marks. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Full marks வேணும்னா definitely examples மட்டும் will never be enough. You have to give proper examples. Now இதிலேயே வந்து if it is let's take this example. நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே textbook தான். Whether it is 1 on 1 and on 2 கேக்குறாங்க. Substitute பண்ணலாமா? x1 minus 2 Yes, ma'am. by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 by x2 minus 3. Let's cross multiply. Ma'am, x2 minus 3. Sorry, x2 minus 3 is. So x1 x2 minus 2x2 minus 3x1 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. So you can cancel off x1 x2 x1 x2 6 6. I can move the x1 to one side and x2 to one side. So minus 2x2 plus 3x2 is equal to minus 2x1 plus 3x1. x2 is equal to x1, which implies 1 to 1. இல்லையாப்பா? Yes, ma'am. ஆனா இது புரிஞ்சுதா மத்தவங்களுக்கு? Who else? Anyone has a doubt? சாரு, திவ்யா, இந்த கொஸ்டின் புரியுதா? கதிர், இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுச்சாப்பா? Yes, ma'am. So first வந்து first step always இது எப்பயுமே ஒர்க் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது fool proof way of doing this problem இதுதான். ஏன்னா நம்ம கெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் போட்டா கூட sometimes you might be wrong. Next on to. So same logic as before. F of x is equal to y போடணும். அப்போ f of y is equal to x minus 2 by x minus 3. I'll just move the next. So என்ன பண்ணலாம் பாருங்க, x minus 2 by x minus 3 is there. Let us substitute here. Rearrange பண்ணுவோம் அந்த equation இல்லையா? So rearrange பண்ணும்போது you get it as I have to change it in terms of x kana. That is what I'm trying to do. So yx minus x is equal to 3y minus 2. So x into y minus 1 is equal to 3y minus 2. So x will be equal to 3y minus 2 by y minus 1. So I got a value for x.
Now I have to substitute this in f of answer என்ன f of x is equal to y ன்னு எனக்கு கிடைக்கணும். So f of x இந்த x value கொண்டு போய் நான் substitute பண்ண போறேன். So here where all x is there, I am going to substitute 3y minus 2 by y minus 1 minus 2 by 3y minus 2 by y minus 1 minus. So in the equation, this is my first equation. I'm substituting my x value there. Answer கண்டிப்பா இதுக்கு வரணும். இந்த மாதிரி சில questions-லாம் வந்து it will definitely be true for you. இது textbookல இருக்கிறதுனால. So f of x is equal to 3y minus 2 minus 2y plus 2 divided by y minus 1. இங்கேயும் கீழ 3y minus 2 minus 3y plus 3 by y minus 1. You can strike off these two. So y இது ரெண்டு cancel ஆயிடுச்சு. Divided by 3y minus 3y பாருங்க cancel ஆயிடுச்சு. 3 minus 2 is 1. So you get f of x is equal to y, which implies it is on 2. Very, very straightforward 3-mark questions. These are all 3 marks. Not a very tough question to do. So first you start off with proving that f of x1 is equal to f of x2. Next, remember that you have to prove f of x is equal to y. So இது ரெண்டு கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா I think it will be very easy for you to prove. So எனக்கு நீங்க ஒரே ஒரு இதே மாதிரி மாடல் question எனக்கு prove பண்ணி காமிங்க. I am in the 8th one now, 8th question. So you have to prove, you have to find out if it is it bijective. F belongs to natural numbers, real numbers, or integers. உங்க கொடுக்கவே இல்லை, நான் நோட்டும் பண்ணலையே. So let's take it as R எடுத்து போடுவோம்ப்பா. பட் அதுக்கு தேவை இந்த கொஸ்டின் டசன்ட் மேட்டர்னு நினைக்கிறேன்டா. கரெக்டாப்பா? Bijective, ma'am. பைஜெக்டிவாப்பா. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து 1-on-1 ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து y is equal to 3 minus 4x. So I'm going to say 4x is equal to 3 minus y and x is equal to 3 minus y by 4. இதனுடைய next step. So after I do this, I'm going to continue. I'm going to say f of x is equal to 3 minus 4 into 3 minus y by 4. வந்துருச்சு. So I can just say that it is on to. So yes, it is a bijective function. சாரு இது போட்டியாமா? சாரு திவ்யாலாம் அந்த கிளாஸ்க்கு வரல, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு. அதனால தான் திருப்பி கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட. புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு இது? நாங்க முன்னாடியே இதை போட்டுட்டோம். இந்த மாதிரி மாடல் உங்க ஸ்கூல்ல எப்படி போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐடியலி திஸ் இஸ் த கரெக்ட் வே டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின். f of x1 equal to f of x2 னு போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி இங்க f of x is equal to y வர மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஜனனி போட்டாச்சாமா? ஜனனி, மோஹித், ஸ்ரீஹரி முடிச்சாச்சு. ஓகே கண்ணா. எனக்கு இதுல இருந்து இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம்ப்பா. ஜஸ்ட் மார்க் ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. இந்த மாடல் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா they are asking this model தான். இதுல வந்து so I want all of you to try this question பா. 9th one.
எனக்கு தெரிஞ்சு easy to score marksனா அந்த 8 marks is one from these two lessons. You can very easily score your marks here. I don't think any surprises are going to be there in the question paper also. பிடிச்சிங்களா பைஜெக்டிவா இல்லையா? சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு எனக்கு. 10 questions தான் I had taken. Bijective, ma'am. பைஜெக்டிவ் அதே மாதிரி தான் வருது இல்லையா? ஈஸியா தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். x1 minus 1 by x1 minus 2 is equal to x2 minus 1 by x2 minus 2. கேன்சல் கண்டிப்பா கேன்சல் ஆகும்பா. x1 x2 minus 2 x1 minus x2 plus 2 is equal to x1 x2 minus x1 minus 2 x2 plus 2 plus 2 plus 2 this gets cancelled off. இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா minus x1 is equal to இந்த பக்கம் போச்சுன்னா minus x2 x1 equal to x2. Okay, yes, so 1 to 1 easy to prove. இது மட்டும் நீங்க கரெக்டா rearrange பண்ணணும். y is equal to x minus 1 by x minus 2. So you have yx minus 2y is equal to x minus 1. yx minus x is equal to 2y minus 1. இப்போ வந்து x into y minus 1 is equal to 2y minus 1. X is equal to 2y minus 1 by y minus 1. Now go to your f of x, substitute this here. அர்த்தனா கிடைச்சதாமா காவியா? அர்த்தனா Ma'am, it's bijective, ma'am. it will be bijective. I know that it is bijective. I just want to know if you really got the answer. 2y plus 2. So 2y minus y will be y only. Definitely everything else should get cancelled away for you. எனக்கு வச்சே தப்பு நினைக்கிறேன். அதாவது -2 தானா? கரெக்ட் தான். f of x is equal to y வந்துருச்சுப்பா. So it is going to be a bijective. So last type of question which is possible வந்து the adding kind of questions. That is for example a b c. நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் ஷீட்ஸ் அப்லோட் பண்றேன். சரியா கண்ணா? நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் இந்த வீக்குக்கு I will try to upload some MCQ questions. And MCQ தான் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு உங்களுக்கு. So try to, what I can do is this week I cannot sit with you much. I have given you very small schedules then and there. So, but try to keep doing those worksheets. அப்ப அந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ் நீங்க பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் வீக்கும் சொல்றேன். whenever you find time, if you are not doing English நாங்க படிக்கிறோம், but வந்து we are also taking some time off அப்படின்னு சொன்னா, then keep doing those worksheets. So அத இப்ப நீங்க முடிக்க I will send you the answers also. I will not have time to correct it this week definitely. So 24th வரைக்கும் I think 9th and 11th they have exams going on. So அவங்களுக்கு annual examனால I need to spend that time with them. After that I have given them holiday because I have to sit with you for the full day. So March 6th அப்புறம் 11th வரைக்கும் I have just kept myself completely free. சரியா? அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு வேற கிளாஸும் நல்ல வேளை 10th-க்கும் எக்ஸாம் இல்ல. So 10th-க்கும் வந்து they have their next exam only March 4th வரைக்கும் தான். 4th சயின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா I am free only.
So during that time, we will plan how to make it online. என்ன classes பண்ணலாம், ஆன்லைன்ல some sample paper solve பண்ணலாம். Then maybe in person வந்து you can come and write tests with me. Because revision வந்து I want you to sit for continuous hours. அதுதான் இங்க problem. So இங்க வீட்ல வந்தீங்கன்னா it is probably easier for me also. But the problem will again be that it is a weekday, working day. You have to come here, transport எல்லாமே இருக்கு. So I will get that for you. Examக்கு முன்னாடி I will also take a vote and see how many of you are coming here, how many of you are going to do it online. இது நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட. பட் அபார்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் தீஸ், சின்ன சின்னதா வந்து நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்குதோ, சம் மெட்டீரியல்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங் ஃபார் யூ. அந்த சில அரிஹண்ட் புக்ஸ் கிடைக்குது, நிறைய வாட் எவர் மெட்டீரியல்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங், ஐ எம் கோயிங் டு கீப் ஆன் அப்லோடிங் தட் வித் தி ஆன்சர்ஸ் ஃபார் யூ. மேக் அ ஷெட்யூல் அண்ட் ஸ்டடி. நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் அ ஷெட்யூல் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங். சரியா? ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் மாடல் இந்த கொஸ்டின். நம்ம ஆர்டர்ட் பேஸ் ஆட் பண்ற மாடல். ஸோ இதுல வந்து ஏ கமா ஏ, B, C and A, B இருக்கு. So இப்போ வந்து you have to make it transitive and reflexive னு சொல்றாங்க. What should you add to make it transitive and reflexive? இது வந்து set 1 ன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ப்ரீ போர்ட்ல. இல்ல அப்ப ஸ்ரீஹரி can give me the answer for this. கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆகணும்னு சொன்னா B, B யும் C, C யும் இருக்கணுமாப்பா? இப்போ A, B யும் இருக்கு அப்படின்னா B, Aவும் ரிஃப்ளெக்சிவ் தான், டிரான்சிட்டிவ் தான் கேக்குறாங்க. அப்ப A, C மட்டும் இருந்தா போதும். இப்படி தானே பாப்போம். ABBC இருக்கு. So AC மட்டும் இருந்தா போதும். Asking you minimum number இல்லையா? If AC is there, then we have to then again you add பண்ண தேவையில்லையா? CA வா? Symmetric கேக்கலையே. இல்ல மேம், AC இருக்குது ஆனா we don't have CB. Now we added AC no ma'am. So then next அப்படி போகாதா? We'll just have to stop there. ABBC இருந்தா AC இருக்கணும் அப்படின்னு போட்டுறலாம். ஏன்னா இப்ப இப்படி பார்த்தனா BB ஏற்கனவே இருக்குல்ல. If you take this as your relation transitivity-க்கு B, C belongs and A, B belongs na B, B should be there, which is already there. So I think the only possible answer for this could be correct. Yes அதா கரெக்ட்டா யாரா போட்டிங்களா தெரியல, செட் பண்ணலாம். உங்க ப்ரீ போர்ட் பேப்பர்ல தான் இருந்துச்சு இந்த क्वेश्चन. Aunty, I have a doubt. சொல்லுமா. If we take it as B, C, then C, A should also come, no, aunty? ஏன்பா? Like for transitive, all the possibilities should be இல்லையே. true. B, C போட்டுட்டு what else you have? A, B you have. That's the only extra number you have here. அப்போ transitivity-க்கு நமக்கு எதுக்காக A வேணும்? CA ஏன் வேணும் நமக்கு? CA வேணும்னா that is only for symmetry. It becomes symmetric then இல்ல? We don't want symmetric. ஆனா இங்க வந்து நீ இப்படியே பாரு காவியா. இப்போ இது இப்படியே இருந்துச்சுன்னா then B, B இருந்தா போதும் எனக்கு. கரெக்ட்டா? இது ஒருவேளை இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா A, B belongs and B, C belongs ன்னு சொன்னா A, C has to belong. If you rearrange it, you need A, C. If you don't rearrange it, you don't even need that. So I would stop with this alone. I don't think there is any other extra thing required. இதுக்கு ஆன்சர் கீழ அனுப்பலையா ஸ்ரீஹரி உங்களுக்கு சென்னை சகோதயா பேப்பருக்கு? டிஏவிக்கு கொடுத்தாங்களாப்பா ஆன்சர் கீஸ்லாம்? கதிர் எங்க காவ்யா, கதிர், மோஹித், they didn't give any answer keys for you for the pre-board சகோதயா papers. I think right now there's one ma'am. புரியலடா? In school we give answer key only set A. No, for 10th standard I got the answer keys. The school has sent the answer key also for not DAV but for other schools. அந்த மாதிரி 12th I am not sure. வேற யாராவது ஸ்கூலுக்கு கொடுத்தாங்களான்னு சொல்லிட்டு. திவ்யா உங்களுக்குப்பா சன்ஷைன்ல? இல்ல மேம், they didn't give. They didn't give.